This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about the one of the important topic, how to create a partition in the external tables. Before going to the partition external tables, I will say what is partition. For example, you have one country dataset. In the country dataset, we have various states. Okay. For example, in the var class, if I try to select particular state, will take more time because my data set contains terabyte of records. In order to improve my performance, query performance, I have to go for partitioning. Now, in that partitioning, you can choose some columns. Okay, you can choose some columns. The column should have your categorical variables. The categorical variable should have your low cardinality values. Okay. கேட்டகரி வெரிபிள்ஸ் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? லைக் ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் இப்படி இருக்கும். இதெல்லாம் கேட்டகரி வெரிபிள் சொல்லுவாங்க. லோ கார்டினாலிட்டி வேல்யூஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கேட்டகரி வந்து கம்மியா இருக்கணும். இப்போ 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, 1000 யூனிக் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் கோயிங் டு கெட் 1000 பார்ட்டிஷன்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் டெராபைட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யூனிக் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா டெராபைட் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணணும். அது மாதிரி வந்து ஹை கார்டினாலிட்டி வேல்யூஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பார்ட்டிஷன்ஸ் போகக்கூடாது. Only for category variables that should contains low cardinality. Low cardinality means should have less number of category இருக்கணும். அதுக்கு தான் நீங்க வந்து அந்த காலம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் காலமா சூஸ் பண்ணணும். ஓகே. Now I going to do the partition external tables to improve my query performance. ஏன் வந்து நான் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்றேன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வந்து டேபிள் இருக்க போறது இல்ல, ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்க போகுது. இஃப் யூ ட்ரை டு query the external table, it's going to get the data from the external stage. It will take so much of time when compared to the physical table. Physical table பாத்தீங்கன்னா data will be in the same location. Okay, it's natively located with the Snowflake. Your data will be natively located with the Snowflake if you are using your physical table. இதுவே எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்னோஃப்ளேக் உள்ள பிசிக்கல் டேட்டா வந்து இருக்காது. என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஸ்டைல் தனியா இருக்கும். அதாவது query performance will not be that much good in external tables. In order to improve the performance in the external tables, we are going for the one of the performance tuning techniques called partition. If you try to partition data based on the category variables, definitely it's going to improve the query performance in the external tables. When compared to physical tables, the external table performance will not be that much good. Okay, that's why we're going to do the partitioning in order to improve the performance. Mostly in the external tables we can use logical paths. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டேட்டா வந்து பார்ட்டிஷன் ஆயிருக்குன்னா அந்த பார்ட்டிஷன் ஆன டேட்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல பார்ட்டிஷன் பண்ணி வைக்க முடியும். நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் பாத்ஸ்ல வந்து என்னென்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த path you can have some categorical variables இருக்கலாம். pathல time இருக்கலாம், date இருக்கலாம், country இருக்கலாம், or similar dimensions இருக்கலாம். Dimensions means like country or postcode. இது மாதிரி postcode in the sense should have low cardinality values. இது மாதிரி வந்து pathலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து category variables இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து you can go for the partitioning. ஆனா டேட்டா வந்து என்ன இருக்கணும் சோர்ஸ்ல பார்ட்டிஷன் ஆகி அந்த பாத்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் மிஷினரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இருக்கும் டேட்டா காட்ட போறப்போ அந்த பாத்லயே உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் பார்ட்டிஷன்டா இருக்கணும். அது மாதிரிலாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா உங்களால வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். தோ த டேட்டா இஸ் பார்ட்டிஷன், from the partition data you can able to create the external tables. புரியுதா? டேட்டா ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷனா இருக்கு, பார்ட்டிஷன் டேட்டா என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்றீங்க. ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷன் நதிங் பட் ஸ்லைசஸ் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் தி கேட்டகரி. சென்னை பார்ட்டிஷன், ஹைதராபாத் பார்ட்டிஷன், டெல்லி பார்ட்டிஷன், என்சிஆர் பார்ட்டிஷன், இது மாதிரி வந்து டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷன் டேட்டாவை நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து நீங்களே என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மேனுவல் பார்ட்டிஷன் ஆட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ரெஃப்ரெஷ் பண்ற மாதிரி நீங்க பார்ட்டிஷன் டேபிள் நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். எப்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நியூ பார்ட்டிஷன் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது. யூ ஹேவ் டு டு தி மேனுவல் ரெஃப்ரெஷ்.
Okay, now I'm going to show the data. You can able to see the data sets. If பார்த்தீங்கன்னா automobile data will be in this files, building data will be in this files, பார்த்தீங்கன்னா furniture data will be in the files. அப்போ இங்க பாத்த பாருங்களேன், just look at the path. இந்த pathல எதை நான் வந்து categorical variable search பண்ணலாம். See the above path. In this path, which one I can choose the categorical variables. Users எடுக்கலாமா, Dell எடுக்கலாமா, desktop எடுக்கலாமா, Snowflake எடுக்கலாமா, external எடுக்கலாமா, data sets எடுக்கலாமா, automobile எடுக்கலாமா. Which path? Automobile எடுக்கலாம். And then here you can choose which one? Building. அப்ப பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷனா இருக்கு, தெரியுதா? ஆல் டேட்டா இஸ் பார்ட்டிஷன். நீங்க ஒன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்னிச்சர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்னிச்சர் டேட்டா மட்டும் தான் உள்ள இருக்கும். You can see here in the segment column you can able to see only furnitures. டேட்டா ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷனா இருக்கு. பார்ட்டிஷன் டேட்டால எப்படி எக்ஸ்ட்ரா டெபிட் பண்றது, அதுதான் கான்செப்ட் ட்ரைனிங். How to create the external tables on the partition data. That is the partition data. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் do one thing. The first step I have to do is go to your buckets and create a new bucket. Okay, it's going to be external feed partition. Bucket name is going to external feed partition. Just click continue and choose the region as a single region. You can choose the in our region we have a high carbon. Okay, and then you can choose like standard storage class. Now you can able to create a buckets. You confirm, and then what you can do, you can upload the folder. Okay, I have the folders, right? Just upload this folder. Just upload it. Now the entire directory is uploaded. You can able to see the partition folders: automobile, building, furniture, household and machineries. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த பக்கெட்டுக்கு வந்து IAM role தரணும். ஓகேங்களா? You want to provide the permissions like object level permission, bucket level permissions. Okay, now what I have to do, என்ன பண்ணணும், I want to choose the IAM. Anand, what is IAM stands for? IAM stands for access management. Identity access management. Okay, just go to the roles and click on new tab. Now you have to create a new role. Click on the create a new role. You can able to see here create role. Yeah, now the role is created. Now external going to be create as external partition role. Sujita as well as Anand, note down the name, role name somewhere. Partition underscore role. Okay, now you have to provide the permissions to your role. Because bucket level I want to access, just do the filter. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, just choose action as data loading only. These are the required permissions. So bucket level you can able to read, just provide it. Bucket level you can able to read, and then choose a tick mark, add it, and then add one more permissions, and then objects level you can able to read. Get means the read permission, and then you can tick mark, and then you can again objects level you can able to list. Again click on add permissions, and then list,
Now 3 permissions assigned to this role. Now create a role. Now the role is created, external partition role. Okay. Now you can close this IAM, but remember guys, it's external partition role. Now we have a glimpse how to create a storage integration. Go to our directory, bulk load directory, create a new worksheet, SQL worksheet, and then you can provide the name. It's going to be external partition using GCS. Now you can choose your database, schema, and then you can choose your warehouse. Our warehouse is going to be using a large warehouse, SMS warehouse. Now you have to provide storage integration. Now go here. I have the step one called how to get storage integration. Just copy this storage integration command, paste it here, and create a replace storage integration. Integration name, type is external stage, storage provider is GCS. I'm enabling the storage integration, and then which location I have to allow. Okay, just do one thing. As of now, I have only one bucket. Go to the buckets. Just copy this. Okay. Yeah, just copy this path and then place it here. Okay, now create storage integration. Now storage integration is created, and then I have to get the service account, right? Describe, Anand, describe what I have to give. I want to see my service account. For that, what command I have to use? Describe. Service account name. Service account name. Anyone? Storage describe. Storage integration. Integration. And then storage integration name. Anand, listen carefully. Now you can able to get the storage allowed locations and then service account. Just copy service account and go to your bucket. Click on buckets and then see your bucket. It's going to be external feed partition. And go to permissions. It's still loading. Yeah, now add the principals. You can provide the users, groups, domains, or service accounts. I'm going to provide service accounts. And then you have to choose a role. Service account role choose pano. Role name. Anyone? Role name. External partition role. External partition role. And then save it. Now everything is updated. Just leave as it is. Go to external feed partitions. Now what you have to do? You have to create your external stage right now. External stage create panum. Okay, wow. That's the command. For that, create a file format. Okay, like you can mention all the parameters. Type is CSV, field directories, comma, skip header 0, error column code mismatch false, field option equals double quotes. If we have comma in any of the column, it encloses with double quotes. Okay, now, okay, if you want to see your file formats, you can use describe, file format, format name.
Okay, you can able to see the what are the property you have set it, what is the default value, what is the property type, you can able to see. Okay, record limiter என்ன, field limiter என்ன, field file extension என்ன, இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். Now next step is I want to create a external stage. It's a pure database object. It's one of the named object as well. Now just copy this command for creating the external stage. Now the give the name is like it's a what name I can provide is GCS underscore customer CSV partition. Now I have to provide my URL. URL I have to provide. Okay, I have the URL. Let's go here and get the URL. Place in the GCS. எங்க இருக்கோ place பண்ணிடுங்க. Store integration, my GCP integration. File format is equal to my CSV format. Now create a stage. Now it is created. Now next step is going to be I want to list the files, right? List at the rate of TCS customer CSV partition. Now I can able to see all the files. You can able to see the below. This is the file I have. Now in this path, இந்த பாத்ல எதை வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணணும், CSS வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணணுமா, எக்ஸ்டர்னல் ஃபிட் பார்ட்டிஷன் பண்ணணுமா, டேட்டா செட் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணணுமா, இல்ல ஆட்டோமொபைல், பில்டிங், ஃபர்னிச்சர்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட் மிஷின்ஸ் இது வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணணுமா? Automobile, buildings, furniture. Furniture பண்ணணும். Automobile how many files you have? How many objects? Sorry, not files. How many objects we have? Automobile. Two objects. Two objects. Building how many objects we have? Two objects. Furniture. One does it. Machinery how many objects we have? One does. One object. You have to say it's one object. It's a one object you have to say. Okay, now based on the path you have to do the partition. Okay, now you guys have question. For example, if you have a date, can I do partition? Yeah, in the path you have date, you can do the partition based on date. If you have timestamp, you can use the timestamp. If another any other category variables we have, you can do the partition based on the path. Though it's a partition data, ஒரு partition data இல்ல, partition dataவுல எப்படி external எப்படி பண்ணணும் பார்க்கணும். ஓகேவா? Fine. Next thing is I'm listing the files. The next step I'm going to show how to how to select the columns based on the external stage. Now by using DAR notation you can able to get the columns. Just copy here. I want to provide my stage name. Just 3. File format I have to change. What file format? Anyone? File format. My CSV format. My CSV format. Okay. And then I giving the alias T. T dot $1 first column. T dot $2 second column. T dot $3 third column. $4. By using dollar notation, you can able to access from the stage. Stage la vandu nee access பண்றதுனா டாலர் யூஸ் பண்ணி access பண்ண முடியும். But I giving alias over here T. நான் என்ன பண்றேன், டைரக்டா ஸ்டேஜ் நான் வந்து query பண்ணல. இங்க பாருங்க, காட்றேன் டிஃபரன்ஸ் காட்றேன் பாருங்க. I am not directly querying the stage. Select star from னு போட்டு ஸ்டேஜ் மட்டும் நான் query பண்ணல. query பண்ணிருந்தேன் அப்படினா என்ன வந்திருக்கும், எனக்கு என்ன வந்திருக்கும்? Okay, like this will get select with no columns னு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? Sorry, select star from போட்டு அது வந்திருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. Now by using file format I am just querying. File format பாத்தீங்கன்னா நான் கால் கொடுத்திருக்கேன். comma, delimiter, field option double quotes கொடுத்திருக்கேன்.
இதால வந்து $1 first column, $2 second column, $3 third column இப்படி வந்திருக்கு. இது மாதிரி வந்து query பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Okay, this is how can able query. Already I shown these things in the AWS. Same thing I is showing in the GCP. Okay, the IAM role things are different here. ஓகேங்களா, ரோல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பர்மிஷன் ஆட் பண்றோம், அங்க பாத்தீங்கன்னா பாலிசி ரேட் இருக்கும் ஆட் பண்ணிருப்போம், அது மட்டும் டிஃபரன்ஸ். பட் the remaining things commands everything is same, 99.9% same. There's no changes in the command between the clouds, only changes is the permissions. Okay, now I want to see my pseudo column. Pseudo column வந்து என்ன ஃபைல் னு பார்க்கணும். என்ன பண்ணலாம், from stage name is stage name GCS underscore customer underscore GCS customer CSC partition. Now you can able to see your file names பார்க்க முடியுது. இப்போ எனக்கு வந்து we have one more pseudo column. Pseudo column name meta underscore file underscore column row. Sir, file column sir, row number. Row number. That is don't blabber. So recording session. ஓகேங்களா, இதுமே உனக்கு கிடையாது வருது பாருங்க, ஃபைல் ரொம்ப கிடையாது, ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கோம். Just go and check. Underscore இல்லையா, only file row number, right? Let's check. 1 minute guys. Okay, I think it's going to be introduction, right? External deal partitions. Yeah, introduction. 1 minute. It's going to be external table. We'll do one thing. It's going to be file row number, I guess. File row number. File underscore row number. Okay, let's check on this. 1 minute guys. This conference will now be recorded. Yeah, it's metadata underscore file underscore row underscore number. Now you can able to see file name as well as row number. Okay, like you can able to see all the records. எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் உங்களால பார்க்க முடியும். தெரியுதா, ரெக்கார்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணல, அதை பார்க்க முடியல. ஓகே, இதே மாதிரி நீங்க வந்து ப்ரெடிகேட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஃபைல் நேம் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, now you can use a predicate equal to, you can provide the example. If I need second file எனக்கு வேணும், எனக்கு ஆட்டோ வெல் எனக்கு என்ன தேவை, செகண்ட் ஃபைல் எனக்கு தேவை, just make predicate 2. okay, அது மாதிரி இல்லவே இல்லையா ஒண்ணு, I think it's 001, I guess 0000001 000 and 0001 பாத்தீங்களா, I can able to see the automobile second file, actually 000 ஃபைல் இருந்தது, 001 another ஃபைல் இருந்தது, அதை மட்டும் பார்க்க முடியும், ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, everything is good. now இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், என்ன தெரியும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து அந்த பாத்ல வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணணும், I want to extract it. okay, I can show here now. இதெல்லாம் பாத் தெரியுதா, டேட்டா செட்ஸ் ஆட்டோ வெல் இருக்கு, இதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஆட்டோ வெல் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நான் எடுக்கணும், எடுத்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா I can do the partition. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, what I going to do, split அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஸ்பிளிட் பார்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த ஸ்பிளிட் பார்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா, எனக்கு வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த பார்ட்ல இருக்கிற அந்த வேர்டை மட்டும் தனியா எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா, அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்பிளிட் பார்ட் யூஸ் பண்ணணும். சொன்னமல் we have to use the function called split part. You have to mention 3 arguments. One is metadata file name pseudo column, whichever you see dollar symbol, it's called pseudo column. And then you can see some delimiters, பார்க்க முடியுதா, you can see some delimiters, backward slash delimiters, and then
இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா third argument you have to provide 1 கொடுங்க. 1 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? data sets வரும். 2 கொடுத்தீங்கன்னா automobile வரும். 3 கொடுத்தீங்கன்னா automobile 000.1.cc வரும். ஓகேங்களா? from stage name is what is the stage name? சொல்ல முடியுமா? anyone stage name சொல்ல முடியுமா? it's going to be Sujita, it's going to be GCS. You can see the stage here. GCS customer CSC partition. இதுதான் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணுங்க செக் பண்ணி பாருங்க. 1 போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இந்த பாத் என்ன பண்ணுங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க. data sets / automobile இது இருக்கு. இத பார்த்து வச்சுக்கங்க. just hit this. 1 கொடுத்தா என்ன வந்திருக்கு? aggregate data sets வந்திருக்கு. இத வச்சு என்னால பண்ண முடியுமா? பார்ட்டிஷன் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. now what I have to give கொடுக்கிறேன். now in this which one is delimiter? எந்த delimiter வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்றேன்? slash backward slash யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன்? that's a delimiter for us using split part function. now I got the automobile வந்து பாத்தீங்களா? automobile, building, machinery, household, furnitures. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 தான் யூஸ் பண்ணனும். ஓகேங்களா? செகண்ட் பொசிஷன்ல வருது. okay now everything is good as of now. இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா நீங்க வந்து ஒன்னு பண்ணனும். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டெபிட் கிரியேட் பண்ணி அத with partition சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணனும். ஓகே? this function is very very important guys. split part function. பாத்ல என்ன பண்ணலாம்? ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட்டா பாருங்க ஆட்டோல வந்திருக்கு பாருங்க. automobile, furnitures, ஓகே, household, machinery எல்லாம் வந்திருக்கு. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? next step I'm going to show. Very careful guys. I want to create an external table. The name is customer partition ET. நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த காலம் நான் லேட்டரா பார்க்கலாம். விட்டுருங்க இந்த காலம். நான் வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ண புது காலம். இது விட்டுருங்க. இத லேட்டரா பார்க்கலாம். now look at this column. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன கீவேர்ட் இருக்கணும்? எக்ஸ்டர்னல் கீவேர்ட் இருக்கணும், லொகேஷன் ஒரு கீவேர்ட் இருக்கணும். ஓகேவா? இது ரெண்டும் இருந்தா மட்டும் தான் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள். எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கீவேர்ட் இருக்கணும், லொகேஷன் இருக்கணும், அப்புறம் ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்கணும். லொகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா what's my stage name? Can you guys say the stage name? Sir, GCS customer CSV partition. Yes. And the file format my CSV format. அது வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? சிங்கிள் கோட்ஸ்லயும் போடலாம், அப்படியே நீங்க போடலாம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அப் டு யூ. யூ கேன் புட் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ் or you can leave as it is. It's up to your wish. Okay, now இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா என்ன காலம் இருக்கும்? உள்ள ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும், வேல்யூ காலம் இருக்கும். value dot colon c1 varchar, value dot c2 varchar. இது வந்து கீ c1 c2 c3 கீ இருக்கு. இது வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அலைஸ் நேம், கஸ் கீ, நேம், அட்ரஸ், நேஷனல் கீ, ஃபோன், அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ், மார்க்கெட் செக்மெண்ட், கமெண்ட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா you are giving the type. புரியுதா? நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி varcharல இருக்கு. திருப்பியும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த varchar என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்டா கூட மாத்திக்கலாம். you can it's kind of casting we are doing here. இப்போ வந்து ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. காலம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணனும், and then if it's external table you should provide the with command with location தரணும், and then you have to provide the stage name தரணும், file format தரணும். தெரியுது? now the next thing I'm going to show is இங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன், split part. இதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்ண போறேன்னா method of file name backward slash delimiter. I have to provide 3 க்கு என்ன தரணும்? Anand, instead of 3 what I have to give? 2 sir. 4 தரணுமா? ஓகே. method of file name backward slash 4 தரணும். கரெக்ட்டா? Anand? Yes sir. 4 தரணும். கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம அத பண்ணிருந்தோம். ஸ்பிளிட் பார்ட்ல
நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுத்து பேக் ப்ராசஸ் கொடுத்து நம்ம 4 தரணும் 4 தான் தரணும் கரெக்ட்டா சார் இல்ல சார் 2 கொடுத்தோம் சார் I want to provide it's 2 you can see here but the guy is saying it's 4 it's 2 and then you have to provide the alias columns partition column it's going to be a varchar you are again doing the typecasting it's a varchar now totally how many columns we have in the external table how many columns we have in the external table 8 columns 8 columns are come just look at this count the column names and see how many columns we have how many columns we have anyone Sir, 9 இருக்கு sir. 9 columns we have 9 columns we have partition column நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு partition column ஒரு இது வேல்யூ மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும் and then if you are creating external table partition you have to use one keyword called partition by யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த காலம் நேம் கொடுத்துருக்கு பாத்தீங்களா இத உள்ள பாஸ் பண்ணனும் it's a partition column இதுல பாஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணனும் தெரியுமா இதுல என்ன வேல்யூ வருதோ அத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணனும்னா you will create a partition external table create பண்ணனும் partition table external sorry partition dataவை external table மூலமா உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஆனா உள்ள என்ன பண்ணிக்கிறது தெரியுமா அந்த external tableல அந்த டேட்டாக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்டோ பெல்ல ஒரு பார்ட்டிஷனை போட்டுரும் ஓகேங்களா மிஷனரி ஃப்ளோல ஒரு பார்ட்டிஷனை போட்டுரும் இது மாதிரி உங்களால பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே now we did all the things just copy and paste it here yeah now I made some blunder mistake storage provider தரலையாமே 1 minute GCS customer service partition கொடுத்திருக்கேன் what happened here invalid property auto refresh எங்க இருக்கு இருங்க 1 minute yeah I want to add one more property auto refresh equal to false ஓகேங்களா அது ரெஃபர் கொடுத்தே ஆகணும் ஓகேங்களா false கொடுங்க location now the location தரலையாமே நாச்சி okay see I made a blunder mistake இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இதுமே கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா எக்ஸ்டெண்டபிள் இருந்தா டெஃபினட்டா லொகேஷன் இருக்கணும் அர்த்தம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்க டெர்மினேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் that's it now create external table now the external table is created okay now you can able to query your external table select star from this is your external table with partition okay getting the transient column and then you getting the partition column missionary la வந்து பாத்தீங்களா you can able to see the things கஸ்கி நேம் அட்ரஸ்லாம் வந்திருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்ட போறேன் ஓகேங்களா பார்ட்டிஷன் டேபிள் இருந்தா என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் வர போகுது இதே பார்ட்டிஷன் டேபிள் இல்ல அப்படினா what performance you guys going to get we going to see the comparison we going to see the make it mute we going to see the comparison இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இது ஒரு பார்ட்டிஷன் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு now இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இது பார்ட்டிஷன் டேபிளா நோ பார்ட்டிஷன் டேபிளா you guys have to say No partition. ஏன் அது நோ பார்ட்டிஷன் டேபிள் சொல்றீங்க சொல்ல முடியுமா இந்த பார்ட்டிஷனுக்கு அந்த வேல்யூஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம்ல சார் சார் ஆட்டோமொபைல் நீங்க வந்து see you are saying the wrong thing the partition by ஒரு keyword ஏன்னு சொல்லிரணும் நீங்க there is no keyword called partition by if there is no partition by keyword then you can say that table is not partition table ஒரு keyword இல்ல அப்படினா keyword இருக்காங்க
இல்ல சார். இல்ல எப்படி சொல்லலாம் நீங்க why are saying about target split part you can provide split part here as well கொடுக்கலாம் ஆனா partition by keyword ஒன்னு இல்ல ஆக்சுவலா ஓகேங்களா அப்ப வந்து இது no partition table now change the stage name and then format name what's the file format name my csv format now I going to create two tables one is partition table another one is no partition table just do one thing create a table with no partition now it's created yeah it's showing like auto refresh மிஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா அத சொல்றோம் auto refresh மிஸ் பண்ணாதீங்க இது வந்து just you have to provide auto refresh equal to false. false இது கொடுத்துறாதீங்க எடுத்துருங்க ஓகேங்களா don't give any line termination now we have created the extendable with no partition பண்ணலாமா it's going to be it's a no partition table you can see records பார்க்க முடியுது இப்போ வந்து performance காட்ட போறேன் எல்லாம் careful listen பண்ணுங்க it's very very important don't miss a section we're going to compare with no partition with partition okay நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ரெண்டு டேபிளையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போறேன் எப்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணனும் when you have to refresh guys I'm asking you when you have to refresh எப்ப நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணனும் Prita Priya as well as Anand when we have to refresh when we have to refresh ஒரு external When we table updating the table. When we updating the table. are we updating table are we updating table external New table records. No sir, the new records உள்ள வரும்போது update பண்ணுங்க. I mean refresh see பண்ணுங்க. Sudhir Priya make it clear when the new files comes in you have to do the manual refresh don't say tables when the new data comes into the GCS bucket then we have to go for the manual refresh then only metadata will be updated in the external tables okay no need of refresh now but still I'm refreshing it's saying no files were registered no files were registered in the partition data that's why it's not giving any results files status description is not giving any results if any new files comes in the partition folder definitely it's going to give the file as registered if you are trying to remove the files it will show the file is unregistered these are status you will get in the status column now I'm going to show the performance things okay I'm going to take this furniture listen carefully guys now I'm going to have the furniture first now you guys have to say which table is partition table which table is no partition table which table is no partition which one is partition table So first one is a partition table, sir. Customer partition. external table it stands for external table now I'm going to query this record using predicate where that is called predicate partition column equal to furniture ஓகேங்களா அந்த காலம் அங்க இருக்கு furniture வச்சு என்ன பண்ண போறேன் நான் வந்து ஸ்கேன் பண்றேன் அப்ப ஸ்கேன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த எனக்கு 5 பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா 5 பார்ட்டிஷன்ல ஒரு பார்ட்டிஷன் நான் ஸ்கேன் பண்ணனும் அது ஆக்சுவலா that why we are going for the partition with external tables போறோம் just என்ன பண்ணுங்க அப்படினா just show stats போங்க in that you can able to go to the query profile போங்க now you can able to see a query profile you can able to see out of 7 partitions how many partitions it got scanned One partition. one partition scan okayங்களா now see the external byte scanned how much byte scan it is 0.03 MB.
3 MB scan ஆயிருக்கு. இது நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ஓகேங்களா? note it down somewhere. It took only one partitions. It took 0.03 MB. ஓகேங்களா? Now you can see table scan happened 66.7%, and then it took 2 nodes. Only one node is executed. ஓகேங்களா? scan பண்ணது பார்த்தா ஒன்னு scan பண்ணிருக்கு. And then you can see these things. Now I going to run with no partition external run பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? இத பார்த்தலாமா? பாருங்க. Now the time took is how much time it took? How much time it took? 671 milliseconds time எடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, just go to your query profile போங்க. Now you can see these things. Now how many partitions got scanned? The no partition table, 7 partitions. 7 partitions, totally 7 partitions is going to scan all 7 partitions. And then how much byte did it scan? 0.2 MB. 2 MB. Previously for partition table 0.03. 0.03 MB. which one is giving good performance? Partition. Which one is giving the partition external table is giving the good performance? Make it mute, guys. Partition external table giving the good performance. This is how I can able to show. ஓகேங்களா? இதே மாதிரி நீங்க இதுலயும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன், இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது போட்டு காட்டுறேன், மிஷினரிக்கு பண்ணி காட்டுறேன். Now I going to show the time alone. ஓகேங்களா? query profile பண்ணி காட்ட போறது இல்ல, only time மட்டும் நான் போட்டு காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? make it as customer partition ET and then customer no partition ET. It's for machinery. Now look at the time. It's for partition table. Now time is 603 milliseconds. Milliseconds. Now for no partition, look at the time. How much time? 773 milliseconds. Which one is giving good performance? Which one is giving good performance? Partition. Partition external table is giving good performance. Suita Priya, I'm saying to you, don't make any external noise. Partition table is giving good performance. That's why everyone preferring the partition external table. So yeah, this is the performance I can show as of now. If you are handling with huge data sets, then you can see vast amount of performance. If you have terabytes of records or petabytes of records, you can see some vast performance in the partition tables. Now we can able to see in terms of milliseconds. If you are using terabytes or petabytes of records, you can see some good performance in the partition tables. I'm going to close session right now.